thank you for joining us on Testify right here at Hope TV, where you look and live. It's always an honor to have you tuned in, and as always, I love to say, your faith has to grow. You have to be encouraged and motivated every time you choose to listen to viewers or to watch us on Hope TV, and especially on Testify. So my name is Sharon Aitore Wangenya. I trust that the Lord has kept you well and that you're ready for today's edition of Testify. Now, today we host a minister in gospel. Many of us have probably seen her or heard her, but now today we want to hear her story and how the Lord has helped her get to where she is currently. Her name is Evangelist Elizabeth Nyambura. Karibu sana. Asante. How are you doing? I'm very fine. Ulienda wapi? Niko. Ukatuimbia wimbo mzuri. Salama. Then what happened? Shughuli ndio nyingi za huduma. But I'm fine. You're still there? Yes. In the Lord? Yes, in the Lord. Amen. Yes. It's good to hear that. Okay. You're welcome to Hope TV. Now let's start with who Elizabeth is. Some people would want to know your story and where you came from. My name is Evangelist Elizabeth Nyambura, and I was born in a humble background. Kwetu tuku kwa hivyo watu wanasemanga, but unajua walianza huko juu wengine, sisi tulianza ile ya humble. We lived tuliishi hapo karibu, hapo ni kama karibu St. Teresa's, hapo hivyo ndio tuliishi hapo kwa ghetto. St. Teresa's Eastleigh, your area. And as we were growing up, unajua hata mtoto mdogo akikua, akiangalia hali ambao iko ndani ya kwao, saa ingine ndani yako unajiuliza mtatokea na wapi, kwa sababu unaona hali ile iko around si ya kupata kila kitu, because maybe mtaenda shule, maybe Mungu kula kitu, lakini pengine jioni mtakuta kitu, kwa sababu I was brought up by a single mother. But she worked very, very hard for us. I thank God for my mother. And as women out there, wako na bidii sana kwa sababu ya watoto wao wakue kile kitu ambao wanataka wawe. They may not have everything, but they really, really try. So I was brought up in such an environment ambao haikukuwa na kila kitu, and as we were going to school, we were going mbali sana. Tunatembea na mguu, tunarudi na mguu. Unajua hiyo sasa inataka moyo. Saa ingine kulikuwa kunanyesha ile mvua kubwa, unaona zile mvua zinaanzanga jioni. Inanyesha mvua kubwa, na hata kama mlienda shule si lazima mtarudi kwenu. So you walk kwa mvua, una walk mpaka ukuje kwenu. Na uniform ni moja. So mtaanika kesho. Ni kama hata ikukauka vizuri. Saa ingine kwa sababu ya ile environment mnaishi, maji iliingia kwa nyumba, you know, na nyinyi mumetoka kwa mvua bado, you know, it was like kitu hata uelewi, but hatukukosa kukua. Somehow you grew up. Somehow we grew up. Unajua hali ambao tunapitia hata saa hii si zitatuma ukose kwa kile kitu Mungu anataka ukue. Hapana, lazima utakuwa kile Mungu anataka ukue, ukivumilia ndani, ukitembea kwa hiyo barabara bila kumama, kwa sababu Mungu yeye anakuanga na mpango kwa sababu ya maisha yetu. If only we will continue kuwa waaminifu na kusik mpango yake kwetu ni nini, ndio sisi tushikane nayo. Just before we get to that part of, you know, encouraging us through your story, how many were you in your family? We were 8. Wow. Yes. What born were you? Or are you? One to third last. Third last. So you had people ahead of you that needed to go to school. Yes, also. You also needed to go to school. Yes. And all these 8 people were taken care of by your single mom. Yes.
Wow, she's an amazing woman, isn't Yes, she? yes, yes. How was it regarding church and Christianity and things like that? Did you know God then? No, not really. Uh, our mother did not take us to church that time, but kwa hiyo hali ya hiyo kwa neighborhood kulikuwa na mama mmoja alikuwa anaenda church hapo Isili. So sijui ilishikanaje mimi na yeye nikawa sasa, and I was very small, and then akatuintroduce kwa church yao hapo Isili. So we were walking, tunaenda kwa church, and then tunaenda kwa Sunday school. Na sasa Sunday school hiyo ni nzuri kwa sababu siku ya Christmas utapewa tu goodies, unapewa tu juice, tu biscuit, of which ni rare sana kwetu because hiyo pesa ya kubaki ya kununulia mtoto sweet haikukua. So when you go to a Sunday school ambao saa ingine mnastuliwa na tujuice hivi, inakuwa so unamotivatiwa kwenda kwa Sunday school, and we had a very good mwalimu mzuri kwa hiyo Sunday school ambao alitumotivate. Alikuwa anaitwa Petro Kidisa. Right now he's an old man, ako huko kwao Taita. But he was a very good teacher ambao alitufundisha, akaweka hiyo nini ya Mungu ndani yetu, and then we grew up vizuri in the ways of the Lord. Na huyo mama ndiye aliniintroduce kwa kanisa, so na mimi nikavuta watu wengine wetu, so we started to go to the church, na pia wengine wa area pia wanaenda church. So entry yangu ya kanisa ilianzia hapo. So and by sasa watu wetu wote they have seen the importance of kuokoka na kuwa kwa Mungu, because mama yangu alikuwa anashangaa, hii kanisa mnaendanga na maybe tulienda practice, maybe tulienda nini, anashindwa hii kanisa ni kanisa gani? You know, kanisa watu wanatoka na giza. She did not understand. But right now she hata yeye ameokoka na wengine wameokoka, and ile nilifuatilia at least imetoa matunda kwa jamii yetu. Amen. Is it then that you started singing? Sasa nilipo join kwa Sunday school si kuimba, tuliimba tu general, but later to Redeemed Gospel Church walikuwa naletanga open airs. Maybe they put them on Friday, Saturday and Sunday, or Saturday and Sunday. And then sasa kwa sababu kwa ghetto hakuna activity mingi, so ukisikia sauti mahali ya crusade, wewe unatokea crusade. One time hata kama iko mbali utatokea crusade, wanaimba, wanahubiri. So I admired the singing ambao walikuwa wanaimba. Then I joined kwaya ya watoto wadogo, kuna kwaya ya youth ilikuwa, sasa nikaungana na hiyo kwaya, so tukafundishwa kuimba nini hivyo. So by and by ndio nikakuwa mwimbaji ule nimekuwa siku ya leo. It was a pass through hands ambao tulifundishwa discipline, tulifundishwa kuimba, tulifundishwa sauti. So hivyo ndio nilikuja kuimba. Okay. Tell me about schooling. Schooling nilikuwa nasoma huko Bahati. Hapo nilikwambia tulikuwa tuna walk Kimathi Primary School. Then nikamaliza my kidato cha 7. And then my mother, unaona sasa akona watu wengine mbele ambao wanasomesha, mwingine anasoma sijui wapi. Wawili kwanza walipita at the same time, mwingine Pangani, mwingine Jericho, na mwingine Huruma, mwingine sijui wapi. So when I was coming up, she was overwhelmed na zile vitu alikuwa anafanya. But there was a PCA church hapo Bahati ambao they had walikuwa wanafanya mambo ya dressmaking na nini. So my mother akaniongelesha tu karibu, kwa sababu sasa sina pesa, kwa sababu hao wengine wameingia na sina, ametafuta basari, ametafuta nini. You were supposed to go to secondary. So I didn't go because she didn't have the money. So mimi nikafuatilia hiyo line ya dressmaking. I sometimes opened my own shop hivyo. My sister ule alienda mbele akapata kakazi akanibaia machine
cherani. So nikashona manguo, nikashona. So and then later I entered into music and into ministry. Hivo. And all this English you're talking. Yes. I was good in English, actually. So after that, you never went to school ever again? I went to Bible school. Later, I've taken myself to Bible school, different Bible schools, and that's what I've become. Wow. Yes. And all this is just self-taught or Holy Spirit taught? Yeah, and unajiamini, unajimotivate. Kwa sababu ukiwachia hapo si ati masomo imeisha. Hapana, you can take yourself for a certificate, a Bible diploma. I have done unaenda kwa degree like that. Sasa unajifundisha wewe mwenyewe, because kama mama yako hakuweza kukufundisha na umefika mahali wewe unataka kujiendeleza, because saa ingine kuna vitu huwezi fikia kama utaji-update au utafikia. But you have, ukikaa hapo chini usemange mimi mama yangu hakunisomesha, sijui ilikuwa ni nini, pitipati, then utaendelea. But if ukiwacha hiyo mambo imepita, na si ati nikukataa, she didn't have the resources and she did the best that she could do na hakuweza. So hiyo ingine ni mimi nimejisomesha. What did you, as a little girl growing up, did you ever think I want to be a doctor or a teacher or something like that? Did you ever envision something like that? Yeah, nilifikiria, lakini sasa ilipofika hapo mahali ilifika na haikuwezekana. Sasa nilipookoka nikaingia line ya kanisa. I think nikafuatilia. So when I continued to sing, nikakuta pia ninaweza kuwa mhubiri. So hiyo ambao nilikuta mimi naweza kuwa mhubiri, nikaingia kwa line sasa ya Bible school. So I was taught how to become a minister. All right. Yes. You said all your siblings, is it all or some of them who got born again as a result of you going to church? Not all of them. The men sana hawakushika, but the women, all of them. But it's so unfortunate that now I don't have any brother right now. They have all gone to be with the Lord. Sure. But the sisters, maybe moja tu ndio hajashika kabisa, but the rest they are good. They are in church. As a result of you taking initiative. Yeah. You know what I keep on hearing you is usikae tu, do something. Do something. That's what I keep on hearing you say. Is that what has, kept on driving you all the way from being a little girl even to today? Yeah, because ukiwa self-motivated, you can go far. And then you will motivate other people. Because I was growing up and maybe mama yangu alikuwa anashindwa hii ni kanisa gani, and she was protecting, akishindwa watoto wangu watatokea vile ningelipenda kweli. But ndio yeye aamini ile kitu mimi nimeingia ndani yake. I had to stay on the course. Ndio nifuatilie, it has not been easy. Ndio hata hao waone matunda ya hiyo kuokoka. Waone matunda ya kusavu huyo Mungu. Because sometimes people think ukiingia kwa Mungu wanataka vitu za haraka. But you have to persist, you have to walk the walk. Sometimes it's not easy, sometimes people will not believe you, sometimes people will judge you in the way that you're not, but you got to close your ears and follow what you want to become or what you believe in. Yes. What would you say was your biggest challenge growing up as a little girl? Now, before we get to the part of the ministry and everything that you have done and you're doing now, what would you say was your biggest challenge? My biggest challenge, it's the mahali tulikuwa tunaishi. Hiyo environment ambao ilikuwa inakuzungumzia the negative. Na watu wengi wale ambao walikuia kwa ghetto, they died. Because either they got into drugs, or they got in prostitution, or they got into drunkenness. Wakakuwa walevi, kwa sababu hali inazungumzianga mtu, mahali unaishi. So utakuwa kama wale watu ambao wamekuzunguka.
Ukiona wale wamekuwa hivi na hivi, kwa sababu hao ndio mnaishi nao kila siku, ndio mnaamka kila siku, ndio mnaonana, maneno wanaongea. So ile hali uko ndani yake ama mahali unaishi, ita determine who utakuwa. But if you have another voice kutoka mahali pengine, inakwambia kitu ingine, then you will look at this and look at what they are telling you. Now evaluate one, can this be real true? Can this really change? You know, when you follow up. So it was a challenge kukua na hizo environment za hao watu wote, watu wa kuvuta bangi, watu wa nini, and those are the people that are in the kwa area yenu, na ni watu wote wako huko, wako chini, hawana maendeleo mingi. So out of you unaona ni kama hakuna kitu kubwa inaweza toka ndani yako. So if it sinks in you na hiyo kitu ya area ikuingia ndani, hautaenda sana. Alright. Na utaingiwa na hizo vitu za hiyo area, alafu utaenda chini and you will never become anything. Maybe you will end up kwa hiyo drug, kwa pombe, kwa prostitution, kwa all those things. Okay, just hold it right there. You will tell me a little bit more about this other voice that you're talking about, which most likely is a voice that you had that has led you through to this point. But you will do that after this short break. Stay with us.